this precise spot with maximum information and get dynamics. So there will be a change, and the organism will change the whole situation in this zone, and which will be reflected on the whole organism. And the real skill is to find the small asymmetry places and change the situation on the opposite. Our work also must be cyclical, must be cyclicity. We came, so for example, our techniques also must have cyclic character. We work on the problem zone. We worked with using the general technique, and then we check what are the dynamics. Is everything good now with the problem zone, or have there been any changes? So during both the procedure and the whole course, we combine and alternate. We alternate the zones, the modes, the frequencies. And one final task is to use minimum effort to get the greatest possible result. So it's not working on a big zone and spend a lot of time on treatment, but to find the precise spot and get the best results. All of these principles are in the techniques we are going to master with you. Значит, по жалобе мы с вами, в общем-то, сейчас вот посмотрите, потому что я let's look at the complaint. I actually told you already that the complaint is the main factor. It's the cornerstone of the SCENAR technology. And if there is an active complaint, we always start with the recovery. Но жалоба может быть и неактивной. Мы So, сейчас все время говорим, активная жалоба здесь. Your complaint can be not so active, it can be inactive. А бывает человек болен, а активной жалобы нет. So a person can be ill, but have no active complaint. Упадок сил. For example, you feel you don't have stamina. Where do you find it on the skin? Вроде бы и жалоба есть, да? Although there is complaint, but it's not active. It is not projected on the skin. And so how it will be treated will be different, depending on whether there is active complaint, how many active complaints you put, or there is no active complaint. If you have a chronic disease, everything seems to hurt you, but to say that something is more painful than something else, it's very difficult or sometimes impossible. A chronic patient can tell you about dozens of symptoms and single out not any one of them. So we're going to look into these situations as well. So these are called general techniques, not working on active complaint, but working generally to mobilize, to stimulate all systems of our organism. So having several general techniques sessions, then the organism will cope with the numerous complaints. We can also have a situation when there are many active complaints. Everything seems to hurt you and you have acute pains.
and the patient cannot single out the most painful spots, the most active complaint. So again, in this case, we will use general techniques. Все готово? Вот мы сейчас говорили об активной жалобе. Now we spoke about the acute complaint. Местные зоны These для are работы zones for SCENAR stimulation with терапии. SCENAR therapy. И опять, если есть активная жалоба, If это there большой is an подарок для acute нас, complaint, когда then it is имеется very четко convenient for локализованная us. активная жалоба, When we have мы, precise конечно, place начинаем of pain, работать с этой we begin активной жалобой. working with this active complaint, with И this zone. опять, я вам объясняла ситуацию, показывала вам здесь была иллюстрация нервной системы и And I have shown you in the picture the И nervous бывает, rootlets. что та зона, болевая Sometimes зона, the из painful зоны zone боль острая, where there is очень acute pain, интенсивная, a very и strong работая на pain, этом участке, вот and we stimulate организм не в this состоянии zone, с этого but четко the organism локализованного конкретного места нам дать ответные cannot реакции. give response. И тогда мы переходим this по zone. алгоритму, And который у then нас we представлен. move on to Мы the переходим на algorithm симметричный участок, and we move on to который the symmetric проводящими путями part. точно так же в спинной мозг идет информация Because this по нервным zone is окончаниям. also connected through nerves with Такая the же central nervous аналогичная system. информация. Но нервные рецепторы чистые, не But the nervous поврежденные. receptors are clean, they are not damaged. Когда мы работаем с And when we SCENAR, work with SCENAR on the symmetric выделяется вот zone, биологически активных then веществ, the biologically нейропептидов в active достаточном количестве. substances И are идет produced переадресация. sufficiently Они там не нужны. Вот in болит order у меня to эта зона, а readdress я работаю с этой стороны. the Я поработала, stimulation я ничего to не the нашла. aching Он мне place. как болел, так и болит, ничего не залипает, ничего, никакой ответной реакции. The zone with Работаю я acute на симметричном pain участке, cannot feel и and у меня cannot give the начинает information to the успокаиваться great боль brain. там, But где она after была. work on То the есть symmetric здесь эффекта первоначально zone, не было. И вот есть the painful определенный алгоритм, как мы reaction можем in помочь the организму. Можно, в painful zone общем-то, is reduced. по этому больному месту сканером обрабатывать без эффекта и сказать, что прибор Because when the zone is никуда не not годится, sensitive, не помогает. the Но на device самом деле, may not help on the aching zone. если знать вот эти приемы, But как работает if you организм, know это все по this законам approach of work with нейрофизиологии. the Но мы organism, для бытовых потребителей, как бы для людей, которые не имеют медицинской подготовки, мы об этом, в общем-то, тонкости эти We не don't объясняем, только основные tell принципы. the details of Можно отработать neuropathology. симметричный участок. We teach that you should work with the symmetric Почему он zone, помогает, я вам уже объяснила. symmetrical Сегмент area, позвоночника, the потому что segment вся of spine. информация идет The segment of spine should be позвоночник, stimulated оттуда because головную центральную it has the spinal cord and all the information is connected with this area. горизонтали на We should теле, also stimulate the потому что horizontals когда on мы the работаем на body, горизонтали, because when you work on the здесь horizontals, нервных рецепторов, нервных окончаний the очень много. effect is very high because there are very Должны many быть вот через зону nervous жалобы проходить. receptors. И когда мы Horizontals вот should pass through the area большой of такой complaint. участок отрабатываем, And when you представляете, stimulate сколько a big биологически area, активных веществ организм the вырабатывает. organism produces И всё many это biologically пойдет active substances, в and тот they are all used участок, for который healing нуждается в этих the problem лекарствах, в zone. этих веществах. Если, допустим, это горизонталь, которая If this проходит horizontal через line зону жалобы, passes тоже through the может complaint нам не zone, дать желаемых ответных реакций по той же простой причине it блокировки. gives the desirable reaction of the organism. Мы можем отработать
We can also work with the symmetrical horizontal, where the nervous receptors are not damaged, and this zone will synthesize the biologically active substances more actively. There is also another very important zone of our simulation. It is the reciprocal area. It is maximum distant from the problem zone. We will see on the following slides this information. I'll tell you in a couple of words that when we speak about the musculoskeletal system, our joints, extremities, for example, if a person feels pain of the shin bone on the right leg, we begin working with the right leg, with the right shin, but the joint is still swelling. Then we can work on the symmetrical joint, and we can use reciprocal area. Reciprocal means maximum distance. For the right shin, the reciprocal zone will be arm. The arm will be left, and maximum distance from the shin, which is a low place. Then we should take the upper place. It will be the shoulder. The left shoulder, it is the opposite to the right shin. And we will get a wonderful result if we stimulate the left shoulder. Why does it work so? It is because of the nervous system, which has peripheral branches and lots of nervous receptors. When we work at a so-called opposite zone of the organism, the organism balances this information. The organism processes this information in the centralized way and directs the necessary impulse to the aching place. And the more receptors we activate, the more medicines are produced inside the organism. So imagine what reflectorical arch we are using. We activate maximum reflector arch. Thus, we activate all the possible force of our organism. And the biologically active substances are produced in the maximum productive way. Is it clear? Do you have questions? No questions. Now, let's work practically. Minutes. No, 15 minutes. Not soon. Все. Замечательно. Так, пожалуйста, помощник. Now I'm going to show you on the model. Мы с вами сейчас будем строить. Now. Даже не поставила вам слайд. Как мы будем работать в зоне активной жалобы? I'll show you how we'll work at the zone of active complaint. Нужно в стороночку. Так, мне нужна ручка, карандаш, ручка шариковая у кого-то есть? На стуле.
Майка не нужна, мешает? С ним, конечно, я ж ничего из моего. Спасибо. И спиной садитесь. И мы сейчас будем работать. I'm taking the device. Не буду. Значит, прежде чем построить зону активной Before we жалобы, build the zone of вообще active прежде чем работать complaint, с пациентом, and конечно, мы должны before его any kind of опросить, work with the patient, we что should у него ask him болит, about где болит, как where he болит, feels pain и сделать функциональные пробы. and make Спросить, functional вот в probes, каком положении боль functional усиливается, and to какие find out in движения which position the облегчают pain боль, is getting какие stronger, усиливают which боль. motions make the pain stronger or weaker. И обязательно, прежде чем работать с And before we пациентом, begin прежде чем working, помогать ему, вот то положение, которое усиливает боль и вызывает максимальный дискомфорт, мы должны у пациента вызвать. we should evoke the Допустим, Алексей, встаньте, mode пожалуйста, на which causes секундочку. maximum Мы, pain. ну, пока представим, вы как бы посмотрите, видите, у Алексея здесь Have a мышечный look. спазм, да? Здесь вот немножечко мышца. Our model has a little bit of muscle А здесь spasm она on у the нас. right. Вот мы уже асимметрию нашли. It is a Да? little bit different. It is asymmetric. Ну, если посмотреть, одно And you can плечо have a выше look. у One него, shoulder да? is Одно higher, the плечо other one is выше. lower. Немножечко уплощен You can see позвоночник. that the backbone is a little bit flat. Все тайные секреты расскажем. We are opening all the secrets. But it is important, like a Ну, kind я of поставила diagnosis. на углы лопатки. Put the fingers on the points of the shoulder Можно blades, and you померить can в see that сантиметрах, сколько здесь the расстояние, distance and the насколько height у is a него little bit лопатки. different. Потому что если from the мы ему backbone. сделаем методику 3 дорожки, 6 точек, If you make the может, method мы of ему 3 и paths сделаем ее, with когда 6 время подойдет. points, Вот мы тогда посмотрим. then we can Сколько see the здесь у нас difference, how the расстояние. situation Вот has сейчас changed. у нас расстояние будет, наверное, в 1,5 The моих пальца, difference да? is about Приблизительно. 1.5 of my Вот. fingers. И вот у него здесь мы видим Here we can мышечное see the напряжение. Даже muscle пальцами, вот tension, я когда and прощупываю, I can у него feel здесь it when I активный такой palpate it with my гипертонус, fingers. мышечное It is a напряжение. hypertonus, the muscle Но обычному strain, пациенту, я muscle сейчас tension. в 2 словах, потом мы об этом поговорим более подробно, I also осматриваем, опрашиваем examine patients. и делаем Ask функциональные them. пробы. Oh, he's ticklish. And Я we make погреюсь. functional Значит, tests. For допустим, example, просим пациента, we ask a посмотрели, patient и to просим bow пациента down. We наклониться. ask the Вот, patient to bow по like команде, this. по команде. Вот Mhm. сначала наклоните голову, подбородок. First, bow down your Здесь нельзя, head. нет, нигде? Где? Тянет. Where do you Вот, тянет. feel Для чего все это нужно? Потому что uneasy? когда вы его полечите, и опять все то же самое And сделаете, after the и он treatment, вам скажет you should request динамику. the Есть ли patient динамика what от he нашего feels, лечения? and Если he вы will tell you предварительно the не difference осмотрели, не between what he опросили has и felt не сделали before the treatment функциональные and after пробы, the вы treatment. динамики And then you will see the не dynamics отследите, of the помогли вы, treatment. не помогли. You will understand if you Вы не будете helped знать. him or you Поэтому haven't. вот он уже нам сказал, мы посмотрели, So что у he него has есть told us that he асимметрия has asymmetry. в позвоночнике. Вот у него тянет шею при наклоне He головы has вперед. tension Запрокиньте голову at the back of аккуратненько. his neck when Не he is тянет, putting не his больно? head forward. Немножечко неприятно, да, неприятно. It hurts him a Теперь little in the neck. Поверните сюда голову. Так. Так. Медленно. Turn your head Поверните on the голову, right в сторону поверните and голову. on the left. Так, обратили внимание, что сюда голова And we идет pay выше, да? attention В ту that сторону on the он right he поворачивает can лучше turn the голову. head a little В bit эту less сторону than еще on раз. the left. Нет, в эту сторону еще And раз. the right is Вот. better. Нет, естественным образом. Сейчас он нам очень постарался. То есть не надо так крутить, голова оторвется. То есть Don't он все turn должен too fast. выполнять естественно, без He усилия, shouldn't не make пытаться нас efforts. обмануть. He should make Вот он these и плечи movements привел. То naturally. есть нам надо посмотреть, как оно есть We should на see самом деле. how he really can Такую move at the moment. достоверную картину. Теперь попросить вот скользя Then руками по передней we ask, поверхности, попытаться the patient to put his наклониться. hands on the То legs легкая боль, and то bow легкий дискомфорт. Ну, у down. нас спортсмен to the разрядник, сейчас front. у нас повод достанет. Он умница.
здесь остановка, да? Mhm. Теперь немножечко She can назад make this отклонитесь. motion quite well. Now ball back a little bit. Молодцом, я That's enough. страховала. А теперь проскользите And в одну now сторону slip медленно, your arm а on the потом в right другую. Так, все достаточно. and then И on the теперь в left. другую. We И в can see другую. the А point теперь which he посмотрите на has мои reached пальцы. Вы with видите, his тумбочка не hand. мешает? And we notice the point Нормально. which he has Значит, вот reached. мои пальцы. Здесь, наверное, сейчас I я посмотрю. Put my fingers. 3 моих пальца, даже все The 4 distance поместятся. is Вот. different. На 4 моих We should пальца mark у this него difference. наклон. He bows to the side Это левая сторона в левую сторону at a меньше. different angle. On the left, he Значит, bows 4 когда мы с centimeters ним less. поработаем, полечим, мы его After the попросим, scanner здесь мы therapy, уже знаем, we will ask him to обычно do this делается again черточка and see the фломастером. difference. Вот здесь вот мы We can подчеркнули. even make a И mark когда и with a здесь тоже marker or with a отметили. И pen. потом, когда The мы с ним point which he поработаем, мы has только reached. в эту сторону. Попросим его After после the нашей therapy, работы наклониться. we'll ask И him посмотрим to bow динамику, to the side again насколько объем and see движений the у него dynamics. увеличился. А сейчас мы просто с вами запомнили, что он у нас в левую So сторону now we have на remembered 4 пальца, that на 4 on the пальца left, поворачивается, he has bowed наклоняется меньше наклон, чем в правую. 4 centimeters less Садимся than спиной. on the right. Вот. Значит, мы посмотрели, что у него, когда он стоял, здесь был мышечный So спазм. about the muscle tension. И вот сейчас мы здесь, так как у меня такого активного больного нет, поэтому мы As полечим far as I нашего don't Алексея have an и предположим, что actively это у нас painful patient, больной we will work проблемой. with this zone, Можно with сделать this так. problem zone. We can do Либо the following. пропальпировать руками, We can если есть palpate боль, with и the сказать, fingers, где начинается and боль, if скажи there мне. is pain, the patient should Пометить, say, опять and пропальпировать, you should где mark закончилась боль, the aching и тоже place пометить. То есть and этот участок mark it with боли a pen. можно отметить фломастером. Если пациент может достать на передней поверхности, он On свободно the это front of делает, the body, a дать patient can пациенту mark в руки his painful places by сказать, himself. нарисуй мне место твоего You may ask a patient боли, дискомфорта to draw ручкой. his Я вот сейчас painful попрошу zone by все-таки нашего himself. Алексея, попробуй мне на спине, ну вот And придумай, что I у will тебя вот try здесь болит. Нет, нарисуй, прям нарисуй. to ask что у Alexei тебя, где draw у the тебя болит. painful place at Да, the вот back. так вот нарисуй мне. Вот, молодцом. Теперь мы берем верхнюю Now we границу take боли, the upper border of the нижнюю pain and the границу его lower border проблемы of his и problem боковые and поверхности. side. И вот теперь мы borders. проводим горизонтально Now we are через making верхнюю точку, horizontal lines нижнюю точку through the upper and through the lower point и and the vertical lines. это мы имеем зону боли. This is the zone of pain. Теперь, вот как на картинке, там у нас передняя поверхность, мы делаем на спине. In the Теперь picture мы we have эту front зону surface, боли but here we work расширяем на with the один back. электрод во все направления. Now Вот я we поставила are электрод stimulating one и electrode у меня wider, везде поставила отметку. and we make marks one electrode away from this Поставила zone, отметку. all around the painful zone. И еще провожу, извините. Here I make another circle. Испытание, да? Это у нас зона This обработки. Это is зона the zone боли, of stimulation. а The это smaller one is зона the zone of pain, обработки. and the bigger one is the zone of stimulation. Далее, что мы делаем? Then Почему мы делаем так? Расширяем на один электрод во все стороны. Это болевая зона. И я вам говорила, что в этой so the reason why we зоне make this bigger может быть area такой поток патологической импульсации, вот болевых is импульсов, что that наше the воздействие stimulation on the painful zone организм can отдифференцировать be по нему very толком не strong, может, but the и ответные organism реакции, cannot feel они this будут and cannot give the proper response. недостаточные. Но когда мы The response will подключили be еще insufficient. And when we на are один электрод activating a bigger здоровую zone, сторону, activating the поверхность,
healthy surface of the skin. Там, где он нам показывал, что боли здесь у него нет. Это здоровые участки. Здесь наши рецепторы, нервные окончания, они здоровые. И они нам помогут синтезировать лечебные вещества для того, чтобы справиться с болью. The medicines inside organism to cope with the pain. Мощность воздействия. Now we select the level of stimulation. Включаем прибор. We switch on the device. Так, у меня здесь было 340 поставлено, я вам показывала. Initially, I had 340 Hertz. Now I turn to 0 with two buttons. This is the basic mode, and then I select the level of energy suitable for this patient. First, I select outside the stimulation zone. Подбор энергии с работой на зоне воздействия. Я электрод держу под углом в 45 I градусов. place the electrode at the angle of 45 degrees and select the energy until the comfortable level. Please tell me. Oh, Нормально. Есть покалывание. he feels prickling. Так, здесь What about this place? ощущаете? How do you feel it? Не He doesn't ощущаете. feel it. Добавляем. We add energy. Ощущаете? Do you feel it? Есть покалывание? No, he doesn't feel anything. Так? We add energy. Да. Now he feels. Здесь What about this есть place? покалывание? Do you feel Нет any prickling? покалывания. No. So we can add energy. Да. Now, yes. Здесь. So what about this place? Ой. It is very painful. Значит, я теперь, у меня он на менее чувствительной At a less точке sensitive point, 98 энергии. Это много. we could use 90. Точка, где у него нарушена чувствительность. But Да? at this Здесь было point, the 52, sensitivity а здесь is in 98. Если я disorder. сейчас с энергией 98 начну работать, здесь ему будет At очень another много. А point, здесь он меня вообще where the skin is закричал. sensitive, Ой, it hurts him. я только дотронулась. Поэтому я That is убираю why опять энергию. I Вот have to здесь была reduce the минимальная energy level. 52, я сейчас поставлю At the sensitive 56 point, there энергию. was И 52. проверю I во now всех этих place 4 56 точках, как and он will check ощущает. at all 4 Что points здесь? what he feels. He Покалывание. feels prickling, Здесь. Да. and at other Здесь. points he feels prickling too. Нет еще. А здесь Yes, покалывание. he Терпимое? feels prickling, Еще but it is добавляем? comfortable, Можно. and we can add a little bit more. Добавляю. Так, Now еще we раз try проверяю. again. Здесь. At the sensitive zone, it's Здесь. okay. Да. Yes, he feels. At the lumbar zone, he feels Нет. not very Здесь. well. Да. On the right side, he feels Значит, well. здесь у нас It чувствительность means that нарушена. the left Потому что lumbar здесь у нас не ощущает, он импульса не is not слышит. sensitive Но because если he я cannot поставлю, feel the чтобы pulse. он слышал импульс, а But if это I make 92, the energy тут у level нас будет higher, кричать. then the Будет sensitive очень zone больно. will be very Поэтому я painful. оставляю That is why энергию у нас I keep 62. 62. И с этой It is not энергией a мы very будем high работать. level, but we При will work with работе this energy. мы всегда держим электрод when we вертикально. We always hold Вообще the в работе device у нас vertically. есть методики, когда мы держим горизонтально, но таких методик очень мало. Основа нашей работы The fundamental of our work электрод держит